Nongeye kubasuhuza cyane mwese mu gukurikirana Voice Media Rwanda TV. Dutangiye isomo ku KUDODA season 18 episode 58 ibanziriza finale. Iyi episode ibanziriza finale. Gusa muri ihangana abantu muri kwiga ikote mutari kwiga iribaya, muri ihangana nange mbabwire ko ntameze neza, niyo mpamvu episode 59 finale itari buhita isohoka nonaha, ariko ngiye kubahereza ibanziriza finale, hanyuma finale nayo nisohoka muzabibona. Nababwiye ati mfite ikibazo, ntabwo ndi kuvuga neza kubera ko mfite ibintu bya hajya baba bari kuvuga nk'abantu nasaraye, niko tubyita mu Kinyarwanda. Rero icyo gihijwe ntabwo riba risohoka neza cyane, ye ntabwo bameze neza. Muraza kuvuga ngo rero navuze ati reka mbahereze indi episode, wenda mutavuga ati nabibagiwe, abandi nabigishiri bamwe bikote ntimwaryiga. Rero nayo muyige kugira ngo ko muyirebe no episode, kugira ngo finale zaze rwose bigenda neza. Sibyo no kuvuga ngo finale zaza hano ku ikote no kwiriba yahaza finale dusoza byose cyarimwe, bishobora kuzaza ejo cyangwa ejo bundi bitewe n'igihe uboneye. Iyi ngiyi nyisohoye, nimba nyisohoye ku munsi uyirebye, rero finale ishobora kuza ejo cyangwa ejo bundi. Nimba uyirebye hashize umwaka, finale irahari. Rero nta gutinda, dore incamake. Harimo gufata ibipimo, mwarabibonye byose ukuntu bapima umukiriya. Ikote biratandukanye n'ibindi bipimo by'iyindi myenda. Ku ikote ho n'umwihariko wawo, kuko hari uburyo umuntu yongera nk'ibipimo kugira ngo ikote upimye neza nk'upima iribaya ntibibaho. Buriya uzarebe nk'ijaketi, akajaketi kaba karekuye. Buriya wakibaza ngo se ijaketi irekuye kuriya bayipima gute? Nawe urabyumva, uba ugomba kurekura ibipimo ku buryo bwose bushoboka kugira ngo kuri birekuye nyine izakomeze irekure. Rero hari ushobora kuvuga ati none si ikote ko riba ryegereye bayirekura kubera iki? Jya kureba episode ya mbere urasobanukirwa, kuko nakubwiye ngo mu gupima naho biba bitandukanye. Ibi byose uri kubona by'incamake byose twagiye tubyiga, mwarabibonye. Ese ubu ngubu hasigaye iki? Mumbwire igisigaye namwe. Ni ukuvuga ngo dore ibi byose mwagiye mubibona akantu ku kandi. N'ibi byose byo gutobora imifuka narabibigishije, n'iri kora naryo mwarabibonye. Gusa ibi bipeso byo ntabwo ndabitera. Ikote ryacu rigahita ryuzura rimeze kuriya neza, nawe ukazaba wabasha gukora ikote ukaryuzuza ukabona ku mafaranga, ukajya mu rundi rwego rwo kuba nawe wakora ikote. Ni ukuvuga ngo ni iyindi level nawe urawugiyeho. Mu bumenyi wari ufite hiyongereyemo no gukora ikote. Urumva ahantu ugeze? Ni ukuvuga ngo niba bamubwira ati ibi byose muba mubona birushaho kubafasha. Kandi nanjye kugira ngo ndusheho gukora byinshi ni mu nkunga zanyu. Nta gutinda rero, nyuma yo kumaze kubona incamake reka dukomeze twagarukiye nta gutinda. Sasa rero no kuvuga ngo nari ndimo gutera ipasi mbaza kubigurura neza. Hano rero tuba turi gutera ipasi, no kuvuga ngo nyine narakubwiye ati mbere yuko duhina ikora ryacu kugira ngo turishyire kuri furomo y'ikora ry'ikoti, banza urigorore, utere ipasi igororoke neza, ushyireho amazi. Noneho nyuma yaho turabona gukora forome y'ikora neza, kuri kwa kundi umuntu yambara ikote ukabona ikora nyine rigihinnye neza, riraryamye, bimeze neza. Biriya byose kugira ubigereho wowe mutayeri, banza ugorore n'ibyo uba wakoze. Wabibonye none byo kuza gushyira muri amuraba wo guhina biza nyuma. Niyo mpamvu ari ahantu bagomba kujyamo virizorine kubikora ahantu hombi, ku bice byombi, n'ahari imbere ku bipande by'imbere ku ikote ryacu, bya bindi by'imbere hagati na hagati. Wabonye ko nabyometse na tisikora kugira ngo bikomere bizahagarare, ku buryo nishyiraho rirakora nkarihina, wa muraba wo guhina uzakomeza ari wa wundi. Ibi bintu bishobora gutuma wibaza ngo ese ni gute ubundi umuntu ashobora gufata ikote akarifura akarimarana imyaka ingahe, ariko yajya ryambaye ikora rigakomeza ryihinnye aho barisize ryihinnye? Ni ukubera ibitambaro umuntu asema bikomeye, amatisikora n'ibindi. Ibyo ngibyo byose rero aho burihiniye, mu gihe cyose udafashe ipasi ngo wahindure ube wahinira ahandi, hakomeza ari aho nta kibazo, haba hakomeye. Niyo mpamvu rero nk'iri kora ryo hejuru nakase, wabonye ko njya kuryomeka naryometse uduce twombi, yaba ku ikora nyirizina yaba no ku kidubuzi. None ibipande by'imbere ku ikote ryacu, niyo mpamvu tubyomekesha icyo twakwita tisikora kugira ngo bikomere. Ibyo ngibyo bidufasha no guteraho imifuka, ariko ntabwo ari ibyo gusa rero tunye tubikora gutyo, ahubwo ni ukugira ngo ahagana ari imbere hajye ibipeso hazahagarare. Nihamara guhagarara no kwikora riryame neza. Nibyo bintu bituma ibipande by'imbere akenshi tubikoresha icyo twakwita tisikora tubyomeka. Niyo mpamvu
ibi byose mwarabibonye. Urakomeza ugatera ipasi kuriya witonze ntabikwirukansa, hatagira umuntu urambirwa ati hano twarahateye ngo ahasubiyemo gute kandi twarahateye. Nakubwiye ngo ikote risaba ngo urikore gahoro gahoro. Ngahibaza ndashaka njye kuzafata igihe maze kwiga ikote, ni ukuvuga ngo buri episode imwe rikaze mbikore, ni ukuvuga ngo buri episode ifite iminota 17, sibyo? Tumaze gusohora episode zingahe? Ni 58. Dukubye 58, turabona ko tumaze kwiga iminota 986. Noneho ngiye kugabanya na 60 y'isaha, tubone ko tumaze kwiga amasaha 16. Genda ujye kubigabanya nawe urebe. Hano tugeze tumaze kwiga amasaha 16. Ubwo amasaha 16 nta n'umunsi urimo, ibaze ko nta n'amasaha 24 arimo. Ni ukuvuga ngo ni ikigaragaza yuko kwitera ikote vuba nubwo abenshi babona ryaratinze. Wabonye hariya uvuga ngo haratangira kwihina n'ubundi butangire guhinira ikora. Wabonye byitegereze neza, wa mubare turenzamo mu ikata cyagiye bwa mbere nimba uyibuka neza, aho bitangira kwigorekera hariya niho hanikora ntangira kurihinira bwa mbere. Byitegereze neza ubirebe, ntago mapimye ahubwo niyo uhareba ubuhabona. Wabonye noneho mu gutera ipasi ntago ndi bwihutire kuvuga ngo ndatera ipasi ngo baze gupima ngo se ndagendesha umuraba gute. Wowe gerageza ubihine kuri uri kubona nanjye ndi kubikora. Hejuru ho ntago wamenya ngo uragarukira he. Hejuru ndaza kuza kuhatera ipasi ukwaho kuko hejuru abameze nk'ahantu hikase 0. Ntago watera ipasi bigororotse ngo bikonde. Wese nutera kari agace ko hasi gusa ko kwihina aho byizihinira ahagana hari hejuru kujisa naho ndaza kuhatera kwaho. Wabibonye? Dore n'ibigimba mvuga. Biriya byose kujya ushyiraho amazi utere cyane hano hantu hitondere, kubera ko ahantu umuntu aba agomba gutera ipasi uba ugomba kuyitera neza hagakomera, zate siyikora wagiye ushiramo zikakomera neza bikaryamira uruhande rumwe ku buryo umuntu yambaye ikote hehe no kwihinura gukora. Dore n'ibingibi. Wabibonye? Dore n'ibingibi nta bindi. None reka njye no ku rundi ruhande cyangwa nkomereze. Wabonye hano hejuru hoho guturuka hano hejuru ku iteranyirizo ry'agace ko hejuru n'ako hasi kikora, ndabitwara wenda sizi ukuntu bibisobanure, ariko reka maze nkore ku rundi ruhande rwo hirya. Wabonye? Byitegereze neza ndaza kumbwira ngo ntabibonye. Ibintu biri no mu bintu bituma agace k'imbere hagati na hagati k'ikote tukadubuza igitenge nyirizina tuba twakoresheje dukata, kugira ngo neza kuhina rirakora ataba ari duburire y'imbere ko bizagaragara. Noneho ahangaha ngiye kureba aho nahiniye ikora ni kuri kangahe, ni kuri 13. Wabonye? Dore ni kuri 13. Rero hari ku rundi ruhande naho ngiye gupima 13 kugira ngo hose mbinganyishe aba ariho mpinira ikora ku rundi ruhande. Ibintu birumvikana nubwo ndi kuvuga ijwi ryanga kubera ko nameze neza, ariko birumvikana sibyo? Sasa rero no kuvuga ngo ndaza mpime guhera hano, pime 13 ahigera ubwo ndamenya kugira ngo hose mbigendenishe neza. Hari ukuntu mvuga ati reka ngereranye naho yarabahigaragaza nyamara ukagenderanya nabi, ariko dore ahangaha nibura naho mba ngomba gupima. None bijyanye no guhina ryo ntago nakirirwa njya kubipima, uko ndi bubikora nane ko ugomba kubikora, uko uzagira ushobora kubikora cyane niko uzagira ushobora kubimenya cyane. Wabibonye? Hara noneho ndabikora kuriya mbite mbihina kuriya. Wabibonye? Mutacisha agapasi. Ibaze ko tumaze kwiga amasaha 16 ngaba abantu barambiwe. Harya umuntu warambiwe yagiye muri comment akabimbwira neza. Tumaze kwiga amasaha 16 kuva natsorana somo, bishatse kuvuga ngo nta n'umunsi n'umwe turiga. Mu gihe umunyeshuri usanzwe nibura ikote umva uzaryiga nibura hagati y'icyumweru n'iminsi 5 cyangwa 4 utararyuzuza. Ariko Valence Made in Rwanda TV maze gusohora video zifite amasaha 16. Bivuze ngo umuntu agiye kuryiga ryose cyarimwe, ndakubwiza ukuri ko waturuka mu gitondo wiga ukaza kuri source umunsi umwe ukarisoza ukareba video zo gukora ikote zose zikarangira. Ariko ugiye kwiga kwiga gahoro gahoro no munsi hasohotse episode kamwe ejo 2 nyine igihe gishize nicyo ngicyo murabyihanganira. Sasa rero hano nyuma mu mugongo no kuvuga ngo ikintu ngiye kuhakorera aho nakita mu cyangwa mu bitugu hoho ndahina, ariko mu guhina nditondera iki buriya no kuvuga ngo nibura iri kora ryacu ry'inyuma rigomba kwihinamo kabiri. Wabibonye? Reba
kuramba ameze nkaho aho rigera mu iteranyirizo ry'ikora n'igice cyo hasi ku ikoti niho minnye kari akantu kuko hejuru ku ikora niho kageze. Urabibonye? Bivuze ngo ngomba kurihina rikihinamo kabiri ku buryo bungana. Urabibonye? Hana nagiye ncomekera ikora ryacu ku ikoti, ndahinnye ako minnye abariho kagarukira, noneho mutintera ipasi ku buryo bungana. Uba ugomba kwirinda gutwikira ngo uharenze cyangwa ngo uhajye munsi. Noneho urabona ko nteye ipasi hagana hagati na hagati, niho nkunze kwibanza, niho mise ko nibandaho cyane hano. Ijwi riri kuza nabi rigatuma mvuga bimwe na bimwe uko ntabipanze. Noneho ningera hano ku ruhande kwa kundi nateye ipasi hasi, noneho mpite kumfatiraho no hejuru bihita bizamukiraho ndebe ukuntu bigwishamo, ariko ikora ryo hasi ryihinnye kwa kundi nabikoze. Noneho ya 13 aba ariho bituruka n'ubundi, ariko hejuru hari ukuntu biba byihinnye nabi wenda bikageraho ntashakaga. Njyewe icyo ndi bukore ni kimwe, byitegereze neza. Uriya muraba wo hejuru kuyikora mu bitugu inyuma mfa kuba namaze kuwubona, uwa hano imbere nawe ubonye kuri ya 13. Noneho hano hejuru ho ndabizamura mbigwishemo nyine bimere nkaho biguyemo neza ku murongo ugiye nk'ari akaziga ukuntu. Ntitaye ngo ngira 13 y'agakora k'imbere ngo no hejuru ngigomba kugera hano. Urabona ko hejuru uriya muraba ameze nkaho nongeye kukururaho ndiyeho, sizi nimba urimo kubibona. Ntabwo nabyerekanye hano kuri video ngo mbikoze agatoki, ariko ibyo ndi kuvuga byose uri kubibona. Wabibonye? Ya 13 yo hasi aho nahiniye n'ubundi na hamwe hejuru mu rutugu, hano hagati na hagati ho ndabitwara bimeze nkaho bigiye kuva hejuru mu rutugu bigwa kuri ya 13 yo hasi, bigenda bimeze nk'akantu kameze nk'akazeru bigwamo kuri akandi ku murongo. Nta bintu byo kwizinga, nta bintu byo kwihina, dore ni kuriya. Niyo mpamvu akenshi iyo utera ikora cyagiye bwa mbere turitera ubona utazi byari byo, kuko uba utaratera ipasi ngo ubishyire ku murongo. Wabibonye? Dore ni ibi ngibi. Kandi dore nk'ubu ngubu ngiye kuvangurika ndinganiza hano hasi, nshobora kugera hano hejuru nkabona ko wagira ngo nabyishe, ubundi bigaragara neza umuntu yambaye. Wabibonye? Ubumenyi bwanjye mfite ibi nibyo wenda nzi, wenda hari umuntu uvuze ati bikoze nabi dore babikora gutya, ntacyo njye ngaragaje ibyo nzi. Nawe sinsuzuguye ibyawe, ariko njye nkoze ibyo nzi, nanjye nyine mbasangije ibyo nzi. Ubwo nimba uzi ibirenze ibi n'ibyo reka twikomereze. Hageze ngo ibi wabonye. Noneho wa mubare urimo hano nturutse hamwe amakora biragonganira hariya, ngiye gupima ndebe harimo kangahe. Uriya mubare urimo aba ari wongera gushakamo hirya kugira ngo hose nze guhina ibingana mbinganyishe mbega. Wabibonye? Byitegereze neza. Hari ukuntu upfa kugereranya ngo reba hari harimo 1 n'igice hirya, naho nibura ngiye guhinira hano kuri 1 n'igice. Wabibonye? Ibi bintu ugomba kumenya neza kubikora. Niyo mpamvu umuntu wese wihuta ngo twasoje, dore hano niho ruzingiye. Uzakora ikote ryawe neza nko twarikoze, ariko kugira ngo ukirikora ku murongo rihagarare nka kuri ababonye uryambaye rihagaze bizakugora. Ibi ngibi utarabibonye. Niyo mpamvu nkubwira ati buri kantu kose ujye ugahiriza agaciro, ntabwo ubuze ibintu biri buberemo, ntabwo ubuze ngo turibanda ku biki. Uba hari umuntu wavuze ati ibintu by'ipasi sinabitindaho. Ipasi hano igiye gutuma dusoza no episode tukiri ku ipasi, ariko twize nk'ibintu byinshi nuko turi ku ipasi. Sinkwigishije uko bashyira ikora ku murongo se wabibonye. None tugiye gukata ikote bwa mbere, mwabonye ngo hari umubare dusiga ngo nimba ari 2. Wabibonye neza umubare dusiga nirakora nabanje guhina hari hasi harahagera ya 13. Ni kari akantu mbega mba nsize, kari akantu umva ugapimira mu ikata muri episode ya mbere. Umuntu wabonye episode ya mbere ubu turi kugendana, utarayibonye nyine biri kugucanga ujye kuyishaka. Nyuma yaho noneho turakomeza. Nibi nta bindi birenze, bisi birenze hano nibiye koko nta bikomeye ntabyo. Nuko ibintu byose hari igihe abantu babikomeza ati birakomeye. Ikote rikwiza amasaha 16 kika nimba nabikobye nabi wenda muraza kumvuguriza mu mbwire, ariko icyo nzi cyane ko nta bikomeye pe. Ibintu byose wabihawe umwanya bigenda neza. Noneho dore nibi ngibi. Zesi ikote serious. Warisuzugura ngo iri mu gitenge ngo reka warishyira mu itise, warishyira mu gitenge ikote niri. Hari ibindi se birenze ibi ngibi, hari izindi formule zindi uzacamo. Keka nimba model uzajya gushiraho ngo ndashyiraho pasura ntitwayize, birumvikana nyine ukoze ibitandukana n'ibyo nkoze, ariko ibyinshi bizabura. Usibye pasura uzashiraho ibindi byose sibi. Ngo nzarigira manto, izigire manto, ndetse ijosi ryaryo siri ngire. Rigiyo manto yawe. Amaboko yayo saya. Usibye ko ndugo burebure uzabwongera hari ikindi.
wenda ukagirigira n'ukundi kuntu bikora hasi no muri taye bikagenda neza. Si ibyo ngibyo uzakora hari ikindi. Erega nakubwiye ngo nta rwitwazo wapfa kubona kwa Virus Made in Rwanda TV. Nimba nabateguriye kandi nitonze. Ni ukuvuga ngo usatse ikote ryacu ngiri riruzuye, ubu igisigaye sitase rero nakubwira ni nk'uko umwigishije gukora ikora ukarihina neza ku gipimo, kandi gutera ipasi ni ibintu utindaho. Uyu bintu ndimo ndakora njyewe meze nk'umuntu ndi kwihuta, ndi kujabagura, niko nabyita. Kujabagura ni kwa kundi ukora ikintu wari gukora isaha imwe ukagikora iminota 5 cyangwa n'umunota umwe, icyo gihe ubujabaguye. Niko mu Kinyarwanda bakunda kubivuga. Rero aha hantu ni uvuga ngo waritise uri gukora, rirakora aka kanya uba ukiri kuritera, nibura rirakora ushaka kuritera n'iminota 20, kandi witonze nayo yanarenga. Ariko ngiye mpamvu nahisemo igitenge, akenshi mananga ko dutinda igitenge buriya akenshi ukozaho ipasi byagororotse. Dore nangaho mu rutugu naho ndi kuhatera nasizemo agasego kugira ngo zirakutire imbere nk'uwo ziteye, ariko we itisi iragorana. Ntugire ngo uzakozaho ipasi bihita bigororoka kuri uri kubibona. Ntibibaho. Itisi urabanza ugashyiraho n'amazi n'agatambaro ugatinzaho ipasi bikagororoka cyangwa se bikananga, ukomeza ukagerageza. Ariko ngiye reba hano ku gitenge, reba yewe do nkojejeho gusa ngo birabaye, sibyo? Niyo mpamvu kenshi tuzari kwigira ku bitenge kugira ngo twirinde gutinda. Wa muntu uvuga ati uzajya ukora no mu myenda y'amatise, ngaye baze nimba twiza amasaha 16 wararambiwe, niyo nkora mu itise amasaha agahita 20. Noneho bizagenda gute? Nta niyo uzareba iyo video. Uzajya muri ba bantu bambwira ati yihindure kandi natangiye kuyisohora, cyangwa ukora iki, shyiraho pasora. Ntabwo ibyo bintu bibaho. Mu gihe cyose uzajya ubona incamake z'umwenda turi kwiga, ujye umenya ngo ntabwo nawuhindura, mba naramaze kuwukora wararangiye, ntabwo nawuhindura ngo bikunde. Abagize nk'imyaka yabaho nkabura nk'aka episode kamwe, sinzi aho nagakura pe. Uzi ikintu wenda nakora no gukora ubundi mwenda umeze nk'uyu, irindi kote nagera hamwe byabuze nka kamera, namara kuha kamera mafatira amashusho nkazayatambika abandi nkababwira ati mwihangane n'ibihuye akanya ko nakabuze mutankora, kandi n'ibyo bintu nakora. Ngayibaze nawe ibyo bintu byigeze kumbaho kucyo nakitiriba ry'ikigufuri. Ndi kujya neditinga, noneho mashini yanjye igira ikibazo, haba hari ibintu nari nabitse ahantu ku yindi disike birabuze, birisiba. Nubwo mashini itagipfa kwisiba, ariko buri hari n'ukuntu wenda ashaka kujyamo akantu ka virusi kakabirya byose bikagenda ukabibura. Abantu batazi ko buriya ngo kurya virusi zirya ibintu muri mashini ntabwo murabimenya neza, ariko muzabimenya nimutunga za mashini niba mutazifite, cyangwa no mu telefone yanyu murabizi ko hari igihe ujya ku mudije ngo hagiye nk'amavirusi. Rero icyo gihe narabibuze, isomo ry'iriba ry'ikigufuri ndaribura neza burundu. Narahangayitse ndababara, iminsi namaze nkora amashutingi ndababara, mbura uko mbigenza, ariko buriya narakomeje isomo ndikomereza kuri rindi riba bidahuye. Nibyo nakoze. Gutera ikora biracyakomeza, bibaye byiza nabisozerezaho kugira ngo indi episode yanyu muri buze izaze dusoza. Nibyo nifuza, mbereka uko bashushanya ibipesi. Imana ishimwe rwose. Nawe gira amatsiko, episode ya nyuma 59 ariyo finale kuri season ya 18, ntuzayicikwe, kugira ngo nyuma yo gukora ikote uzamenye kushushanya indumane, kuko indumane nubwo bwose uzajya kuziteresha nyimbo utazitera, uzazitera azazitera aho ushushanyije. Ese uzazishushanya gute? Ibyo byose uba ugomba kubimenya. Bye bye, ni Virus Made in Rwanda TV, ndabakunda cyane, ibyiza biracyaza, kandi umenye neza ko wakoze subscribe. Gusa mwarimu wanyu ntabwo ameze neza, ararwaye akabazo k'ijwi, kandi buriya nyine mu muhogo bakeneye gucamo akantu k'agashusho birumvikana, ariko nyine ntabwo mwihangane, nyine mbagacishijemo kugira ngo nanabasetsemo gakeya, ariko nyine ndimo ndaseka mu bikomeye kuko nameze neza. Bye bye. Ndabakunda, ariko inkunga zanyu zirakenewe, namwe murebe uko mubigenza.